Om Namo Bodhicitta. Namo Bodhicitta. Namo Bodhicitta. Om Namo Bodhicitta. Namo Bodhicitta. So we'll start again with the heart sutra, please. Empezamos con el sutra del corazón nuevamente. But remember, when it says no eye, no ears, no tongue, no body, Pero recuerden cuando es no. okay, that when you hear that, you have to think no independent eye, no independent ear, no independent mouth. We are an interdependent package. No es independiente o independiente de independiente lengua. Somos un paquete interdependiente. Corazón de la perfecta sabiduría. El bodhisattva de la compasión que moraba en la profunda experiencia de la sabiduría, vio la cantidad de los circunstancias y vio que en su sabiduría aquí la forma es vacío y el vacío mismo es forma. El vacío no se diferencia de la forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma es vacío, todo lo que es vacío es forma. Así también las sensaciones, percepciones, transformaciones que adquieren. Todos los planos se caracterizan por el vacío. Ni son producidos ni detenidos, ni están mancillados, ni son inmaculados, ni son destruyentes ni completos. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia. Ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos tangibles, ni elementos del orden visual, y así sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de conciencia mental. No hay una distinción de ella, ni hay todo lo que nos puede designar, ni vejez, muerte, ni excepción de la referencia. No hay sufrimiento, ni causa, ni superte, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Por lo tanto, el bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo por sus causas y alcanza el nirvana. Todos los que aparecen como Budas en los 3 periodos del tiempo despiertan por completo a la perfecta iluminación apoyándose en la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, uno debería reconocer al Prajna Paramita es el gran mantra, el mantra de gran conocimiento, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que existen todos los sufrimientos y vibraciones. Se fue más allá, se fue trascendiéndolo por completo. Okay, now, who amongst the older students knows the wheel of sharp weapons? ¿Quién de los estudiantes más antiguos conoce la rueda de las armas afiladas? Okay, have you memorized the pisoteo, pisoteo? It's still 4 lines, 5 lines. Pisoteo, pisoteo, rompe la cabeza. Okay. I don't remember. Okay, well, okay. Okay, so we just did the perfection of wisdom.
Acabamos de hacer la perfección de la sabiduría. Okay, it's going to be teachings now. So this is our graduated path to enlightenment teachings. Este es la clase de las enseñanzas del camino gradual de la iluminación. So we covered the wonderful rebirth, Hemos cubierto el maravilloso renacimiento, that things are impermanent, que las cosas son impermanentes, inspiration, refuge, inspiración y refugio, karma, karma, how to deal with delusions to some extent. cómo lidiar con nuestros engaños hasta cierto grado. And now we've arrived at Bodhicitta. Y ahora hemos llegado a la Bodhicitta. It's the most delicious taco pastor you'll ever eat, Es el taco pastor más rico que se puede comer, or vegetarian. vegetariano. All right, now, so in the wheel of sharp weapons, En la rueda de las armas afiladas, okay, so anyway, it's trample and dance in the head of this treacherous concept of selfish concern, tear out the heart of this self-centered butcher who slaughters our chance to gain final release. Now, nobody here memorized, but okay. So it says, trample on the head of this bad concept. es brincoteale en la cabeza mi concepto equivocado. This horrible thought of being egocentric. A este terrible pensamiento de ser egocéntrico. Tear out the heart of this butcher that ruins my life. Quítale el corazón a este carnicero que le Ruins my life. arruina mi vida. Carnicero que arruina mi vida. I think all the Aztec incarnations are going to love that. Creo que todas las encarnaciones aztecas se iban a decir encantadas. Okay. Anyway, so being egocentric is according to this, is the worst thought attitude. Entonces, según esto, el ser egocéntrico es la peor actitud. And I recommend trying to memorize just those lines. Yeah, they're really easy. Les invito a que se traten de recordar estas líneas, por lo menos son para. I have one student in Torreon. He's a nice guy. He doesn't come a lot to the Dharma Center. Tengo un estudiante en Torreón, es un buen cuate, no va muy frecuente en el centro del Dharma. And he's had issues with drinking too much. Y ha tenido problemas con el alcoholito, But he's memorized this. pero se ha memorizado esto. So, he does it in Spanish, of course. Y lo hace en español, claro. So it's like, trample and dance in the head of this treacherous concept of selfish concern, tear out the heart of this self-centered butcher who slaughtered my chance to gain final release. Okay. ¿Vale? Sí, lo tendré. Okay. Lo tendré eventualmente. Can you read it out loud? Can you read it now out loud for everybody? No, but hold on. I'm about to have it. La rueda de armas. Do you remember with what number of the? It's about 4 or 5 pages in, because it goes again and again. It's pisoteo. Cuando tengo conflictos, cuando todos. No, voy a esto porque es mi pensamiento es ironía. Cuando tengo que cuando saber cuando dice ahora levanta las armas de las acciones. Después de esto. Con furia. Ahora levanta las armas de las acciones, hazlas girar 3 veces con furia, extiende las piernas de las 2 verdades, ya de los metros y sabiduría, mostrando los colmillos de los 4 poderes, clávaselos al enemigo. Pisoteo. Atrápalo, airado y avanzado. Atácalo, atraviesa el corazón del ego enemigo. Ruge sobre la cabeza de este concepto que me causa ruina. Al corazón del carnicero, este ego enemigo, para allá. Then there's a long verse, and after that should start. Ruge sobre la cabeza de este concepto que me causa ruina. Al corazón del carnicero, este ego enemigo, para allá. Sí, entonces. Pisoteo. Sí, en alguna parte, ruge, ha de ser antes. Acude. Okay, Bueno, está gran edad de meditación, produce emanaciones mágicas, sapsa, ata a este enemigo con un juramento.
Pepe, te suplico que me liberes de todas las cadenas, destrúyelo, te pido que cortes el dedo del aferramiento. Okay, it's all right, it doesn't matter, because it's a repetitive verse, but anyway, it's after all of that, I think. Anyway, it doesn't matter, stop it. No importa, no importa. If you find it a little later, you can chant it. Pisotea, pisotea. Pisoteo, pisoteo. But later, okay. Si lo encuentras, luego nos lo compartes. Okay, so what are we talking about? Entonces, ¿de qué estamos hablando? We're talking about altruism, Estamos hablando del altruismo, but it's really important to understand it correctly. pero es muy importante entenderlo correctamente. So according to the verses, being egocentric is the worst thing. Entonces, de acuerdo con los versos, ser egocéntrico es la peor cosa. You know, I mean, it's going to tear out your heart and slaughter your life. Te va a arrancar el corazón y vas a destrozar tu vida. Okay. Anyway, so why? What? ¿Por qué? Okay. Well, altruism has a very good basis. El altruismo tiene una muy buena base. Now, there's two techniques for altruism. Hay dos técnicas para el altruismo. One is just called the 5 steps, Uno se llama los 5 pasos and the other one is the 7 steps. y el otro se conoce como los 7 pasos. So we're talking about the 5-step technique. Estamos hablando de la técnica de los 5 pasos. Okay, and it's based on that we are interdependent. Y está basado en que somos interdependientes. So, you know, I mean, all of us, I think we are all egocentric, Y todos nosotros, yo creo que todos somos egocéntricos. but, you know, we need to reevaluate that. Pero necesitamos reevaluar esto. You know, how do we exist? ¿Cómo es que existimos? Okay, and this is totally logical. Y es totalmente lógico. So just allow yourself to go with the thoughts. Entonces, date chance de seguir el pensamiento. Okay, how do we get our body? ¿Cómo tuvimos nuestro cuerpo? Well, thank you to mother and father. Gracias a nuestro padre y madre. You know, and then when we were born, Y luego cuando nacimos, we didn't speak English or Spanish. no hablábamos español o inglés, You know, but then they talked to us constantly for months. pero nos hablaban constantemente por meses. You know, and slowly by our interdependence with them, we started to learn how to talk. Y poco a poco, por nuestra independencia con ellos, aprendimos a hablar. It's not like we, you know, can immediately speak Spanish. No, we had to be interdependent. No, no es que hubiéramos aprendido a hablar español así espontáneamente, no, necesitábamos ser interdependientes. You know, and then our bodies. Y luego nuestro cuerpo. You know, first we needed the milk of our mother. Primero necesitamos la leche materna, Okay, and then we needed the food, luego necesitamos la comida, water, agua, you know, and then we needed, well, just all the things that made our body grow. todas las cosas que hicieron que nuestro cuerpo creciera. Completely interdependent. Eso, completamente independiente. And then knowing how to have good social manners. Y luego cómo tener buenas modales sociales, You know, I mean, how to eat our food nicely. cómo comer nuestra comida bien. You know, when we were young, we used to take our spoon and stick the food everywhere. Cuando éramos pequeñitos agarrábamos la cuchara y la aventábamos. Okay, you know, and slowly we were taught to go and eat our food properly. Y poco a poco nos enseñaron a comer bien. You know, so we're getting interdependent with social needs. Entonces somos interdependientes con Social. las cosas sociales. Okay, and then education. Y luego la educación. You know, thank you to the schools. Gracias a las escuelas. No, I mean, remember, not everything's perfect, but basically, you know, education was made available. No, no todo es perfecto, pero pues la educación es accesible. You know, we became more proficient in our communication. Nos hicimos más hábiles, más proficientes en nuestra comunicación. You know, we learned skills. Aprendimos habilidades. You know, and so it was our education helped us become more proficient. Nuestra educación nos ayudó a ser más proficientes. We're interdependent. Somos interdependientes. I mean, if you think of the first job you got, Piensa en el primer trabajo que tuviste. you know, somebody helped you a little bit. Alguien te ayudó un poquito. So, you know, that way you were interdependent. Es decir, eres interdependiente. Okay. And then your emotional life. Y luego tu vida emocional. It's not like you were walking down the sidewalk and suddenly you're full of love. No es como que vas caminando por la banqueta y de repente estás lleno de amor. No, what you had to do, No, lo que tuviste que hacer this is for you Mexicans, para los mexicanos. you know, a long time ago, maybe. Hace mucho tiempo. You had to go to the central plaza Tenías que ir a la plaza central and the boys all walk to the right and the girls all walk to the left.
Y todas las chicas caminan en el sentido de la derecha y todas las mujeres a la izquierda. And when you saw someone that you liked, Y cuando veías a alguien que te gustaba, hand them a rose. te daban una rosa, o le dabas una rosa. You know, so I mean, and then, you know, I mean, then the whole love story started Y luego toda la historia de amor empezó. because you needed somebody to fall in love with. Porque necesitabas a alguien a quien amar, con quien enamorarte. And I think the more really precious emotions Y creo que las emociones más preciadas is joy. es la alegría. You know, like when you give a present to a little child who really wanted something. Cuando le das un regalo a un niño que realmente quería algo. You know, I mean, and just the happiness they have and the joy we feel. La felicidad que tienen y la alegría que nos causa. You know, so all our emotional life needs interdependence. Entonces nuestra vida emocional necesita interdependencia. So the basis for altruism is that Entonces la base para el altruismo es eso. just start appreciating that you exist 100% interdependently. Es empezar a apreciar que existimos así 100% interdependientes. Now, you know, there are problems and there's delusions. Y bueno, problemas, hay algunos engaños. But again, what's the cause of those? Well, it's delusions, Y bueno, nuevamente, ¿cuál es la causa de eso? Pues son engaños, misunderstanding, malos entendidos, bad communication. mala comunicación. So the thing is, you know, we're you know, could say we're interdependent with those, but those are the things we want to fix. Y bueno, también podemos decir que somos interdependientes con esos, pero esos son los que queremos arreglar. Okay, so we have a foundation for why we would like to start to be a nicer person. Entonces, este es nuestro fundamento, nuestra razón por la que queremos ser mejores personas. You know, what we can like, wow, I mean, all of my life, everything, you know, thank you to the others, you know. Porque, oh, toda mi vida, gracias a todos los demás. Okay, now again, I think we don't make that extreme to just, it's an appreciation and we respond as best as we can. Y claro, no hacemos esto extremo, es un reconocimiento y lo expandemos tanto como podemos. But it starts with a thought, Pero empieza con un pensamiento, and that's bodhicitta. y esa es Bodhicitta. Okay, so bodhicitta is the altruistic thought to be of benefit. Entonces, Bodhicitta es el pensamiento altruista para ser de beneficio. Okay, and remember that this style is based on, whoa, I'm interdependent. Y recuerden, este estilo se basa en este reconocimiento de, oh, soy interdependiente. Okay, so Shantideva in his first chapter, Shantideva en su primer capítulo. there's something else I'd like you to memorize. Esto es otra cosa que te van a memorizar. Okay, it's the first chapter of Shantideva's book. Es el primer capítulo del libro de I Shantideva. think it's like 37 verses, it's not much. Son 37 versos los restantes. Okay, so in that he says first it's the qualities of bodhicitta. En este primero están las cualidades de la bodhicitta. So this is sort of the Bible of Buddhism, if you want to know. Este es como la Biblia del budismo, si quieres I saber. mean, it's all the teachings and practice are in that book, Todas las prácticas de las enseñanzas están en este libro. and it's poetry. Y es poesía. I mean, well, actually, we'll just enjoy ourselves. I don't have to meditate so much. Vamos a disfrutarnos un ratito sin meditar tanto. Okay, so a long time ago, Hace mucho tiempo, about 1,400 years, hace como 1400 años, there was a monastery in Nalanda, existía este monasterio que se conocía como Nalanda. and there was a monk named Shantideva. Y hay un monje que se llamaba Shantideva. And he was, for the other monks and the abbot, they looked at him as being very lazy. Y para los otros monjes y para el abad, veían a él como. It said he had the 3 recognitions, Él tenía los 3 reconocimientos. you know, eating, sleeping, and going to the bathroom. Dormir, comer y ir al baño. Okay, I really like the pee popo. It's not the banyo, it's the ultra banyo. Yeah. Okay, anyway, so they wanted to get rid of him, get him out of the monastery. Entonces querían deshacerse de él, querían que se fuera del monasterio, You know, because he was a lazy monk. porque era un monje. So every 2 weeks, there's a big ritual. Entonces cada 2
semanas había un ritual and it's the confession service of the monks y es el servicio de confesión de los monjes and nuns. y de las monjas también. Okay, and part of that then is that one of the scholars would take a seat on a throne and give a Dharma discourse. Y en ese, uno de los eruditos se sentaba en el trono y daba una explicación del Dharma. And so the abbot came to Shantideva and said, okay, in 2 months or a month, you're going to be the one giving the talk. Y entonces el abad se acercó con Shantideva y le dijo, ok, en 2 meses tú vas a dar la plática. And by the way, we've invited the local king and all of the locals. Y además, ¿sabes? Invitamos al rey local y a todo el pueblo. So the abbot goes away, he's laughing, he's saying, haha, they're going to embarrass the hell out of him, he's going to run away. Entonces el abad estaba ahí. Lo voy a pensar y te va a ir corriendo. Okay, anyway, so then 2 weeks or the month passed, Entonces pasaron 2 semanas and they really wanted to get Shantideva. They're really nasty, yeah, they're bad. y realmente querían hacer Shantideva, o sea, eran So cizañosos. they made the throne even taller, Entonces hicieron el trono al doble. okay, and they forgot to put the ladder there so he can climb up. Y se les olvidó ponerle la escalera para que se trepara. But so Shantideva arrived, Y entonces llegó Shantideva and then suddenly he was on the throne, and they go, whoa, what the hell? y de repente ¿cómo se subió? No. Anyway, and there's a huge crowd, the king and all the villagers and all the monks and Y nuns. había una gran asamblea, estaban el rey, todos los pobladores, los monjes y monjas, And he started to recite this. y empezó a recitar esto. And this is the way the story goes anyway. Y así es como les leí. And some of the monks had photographic memory, so they memorized the verses. Es que algunos de los monjes tenían memoria fotográfica, entonces se recordaron de los versos. Anyway, so he chanted the 10 chapters. Entonces él cantó los 10 capítulos. Okay, and the first one is Praise of Bodhicitta. Y la primera es alabanza de Bodhicitta. Okay, so he starts off with, I make prostrations to the Buddhas and Bodhisattvas. Entonces empieza diciendo observaciones a Budas Bodhisattvas. And then he said, on a dark and cloudy night. Y luego dice, en una oscura y sin luna noche, Okay, when a flash of lightning cuando un destello de luz relámpago, briefly illuminates everything, de repente lo ilumina todo, just for a moment. por un instante, Okay, so also the teachings of the Buddha, así igual las enseñanzas del Buda, for a small moment, helps people be virtuous. por un pequeño momento ayuda a las personas a ser virtuosas. So in this time when negativity is so then this is sort of some of the verses, yeah. Estos son algunos de los versos. ¿Ok? So in this time when things are so negative Entonces, en esta época en donde las cosas son tan negativas and everybody is so easy to be negative, y es tan fácil que los demás sean negativos, by what other thought ¿por qué otro pensamiento could possibly help us improve? podría acaso ayudarnos? If you wish to be happy, Si deseas ser feliz, you wish to be free of suffering, si deseas estar libre del sufrimiento you wish to be of benefit, y deseas ser de beneficio, you should hold on to the Bodhicitta. necesitas agarrarte de la Bodhicitta. He says, the Buddhas have seen Los Budas lo han visto for thousands and thousands of years. por miles y miles de años. Those sentient beings that got bodhicitta A todos aquellos seres sintientes que han obtenido Bodhicitta improved han mejorado amongst all the various types of actions. de todo tipo de otras formas Oh, de sorry, all those types of spiritual actions. de otro tipo de acciones espirituales. So what that means is, for example, let's say, some of you are yoga teachers. Entonces, lo que esto significa, por ejemplo, algunos de ustedes son maestros de yoga, Okay, so it's very spiritual, it's asanas and everything. es muy espiritual, y las asanas y todo. That's good. Bueno, But if you put bodhicitta into that, pero si le pones bodhicitta a eso, then what you're doing improves so much. lo que haces mejora muchísimo. Yeah, we altruistic wish to be a benefit. El deseo altruista de ser de beneficio. So the Buddhas who have an omniscient mind, Entonces, los budas, quienes tienen una mente omnisciente, I'm just repeating the verse, yeah.
Okay, they can see thousands of rebirths, Pueden ver miles de renacimientos. and they see this little yogi or yogini Y ven este pequeño yogi o yogini, and another one. y luego, And they see this one had bodhicitta, y luego ven que este tiene bodhicitta. and over thousands of rebirths. Oh, they got pretty good. Y durante miles de renacimientos son mucho muy bien. And the other one was okay, but not as good. Y el otro es bien, pero no está tan. Anyway, so the Buddhists have viewed for thousands of years or thousands of rebirths. Entonces los budas que han visto por miles de renacimientos, Those that gave birth to the bodhicitta, que aquellos que dieron nacimiento a la bodhicitta, they improved greatly and became enlightened. mejoraron enormemente y lograron la iluminación. And he says, just as an elixir can turn ordinary things to gold, De la misma forma que un elixir convierte las cosas ordinarias en oro, if you have bodhicitta, si tú tienes bodhicitta, you turn all your actions into something more than gold. tú conviertes todas tus acciones en algo más valioso que el oro. So, I mean, how valuable would be the elixir of turning mundane things to gold? Entonces, ¿qué tan valioso sería este elixir de convertir cualquier cosa en oro? Okay, how incredible that bodhicitta takes your ordinary karmic activity and makes them gold. Por increíble, la bodhicitta convierte todas tus acciones ordinarias y las hace más valiosas que. Okay, and just as an annual flower, Y de la misma forma que una flor anual only does its thing for 1 year and then is dead. Florece una sola vez al año y luego se muere. The bodhicitta La bodhicitta is like a perennial, like an apple tree. es como un perenne, como un árbol de manzanas. It produces fruit, Produce fruta and those fruit produce fruit. y estas frutas producen Well, I'm más. sorry, those fruit produce other apple trees that produce fruit. Y esos frutos producen más árboles que dan más frutos. And so in the same way, bodhicitta De la misma manera, la bodhicitta is like a perennial, like an apple tree. es un perenne, como un manzano. Okay, just as if you went to a dangerous part of town, Así como si cuando fueras a un lugar peligroso del pueblo, but you were with Batman or Superman, pero vas junto con Batman o con Superman, you would have no fear. no tendrías ningún temor. Likewise, those people that have bodhicitta, De la misma manera, esas personas que tienen bodhicitta they have no fear of samsara. no tienen miedo alguno al samsara. Just as at the end of the aeon, Así como al final de los eones, the sun will explode and burn all the planets. el sol explotará y quemará todos los planetas. If you have bodhicitta, Si tú tienes bodhicitta, it will burn all your negativity. quemará todas tus negatividades. Okay, so these are the quotes of Shantideva about how good it is to have bodhicitta. Entonces, estas son las citas de Shantideva de lo bueno que es tener bodhicitta. But how does that work? You know, I mean, what's so wonderful? How does it work? ¿Cómo funciona? Suena fantástico, pero ¿cómo funciona? Okay, do you have the verse? Do you have that verse for me now? I didn't look for it. I got later. I look for it. It's a repetitive verse. It's pisoteo, and then it has 5 lines after that. I'm sorry, I'm just because I want that verse. It's just after the section you were reading. It talks about karma. Like, you know, in the past when I did this bad thing, that bad thing, and then it goes pisoteo. All right, well. ¿Tú no te acuerdas, Tom? I'm not sure that it's pisoteo in Spanish, maybe not in that verse. Well, in Torion, we do a pisoteo, Meryl. Do you have it in your mind? No, I have it in that. Oh, okay. Okay, we'll forget it. Okay, I'm sorry. We try to find it. Maybe later we can use it. No, a ver si lo encuentran luego y a ver si lo podemos usar. It's like 5 lines. It's repeated at least 20 times. Son 5 líneas que se repiten como 20. Sí, o sea, esa sí la tengo, pero no dice pisoteo, dice ruge sobre la cabeza de este concepto que me causa ruina, al corazón del carnicero, este ego enemigo, para allá. Okay, so adelante de esto, say pisoteo. Ruge. Oigan, se ruge, pisoteo.
Aunque la cabeza de la. No, I'm saying it does that you have a different translation. Creo que tienes una traducción que no. Mujer. No, that's what I'm saying. You have a different translation. It doesn't matter. Okay, anyway. Ahí va. ¿Tú qué puedes leer? No, okay, it's a different translation, so it doesn't have thing. It's okay. Like I say, in Torian, we do pisoteo. So En Torreón tenemos la versión de pisoteo. okay. Okay. Yo me acuerdo que sí, que la parte así de donde la que leí anteriormente, ¿no? Es darle 3 veces. ¿Hay alguien en Torreón de Wilson? ¿Hay alguien en Torreón de Torreón? Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. Okay. Anyway, so okay, it doesn't matter. Okay, let's accept. So Shannon Deva said, like, wow, Bodhicitta is so good. Entonces, bueno, si ayuda a hacerle, la Bodhicitta es muy buena. Okay, so how would that work? ¿Y cómo funciona? Because if we follow the verse, it says that the self-centered attitude, Porque si seguimos el verso, dice que la actitud egocéntrica it's the butcher that tears out my heart es el carnicero que me saca el corazón and it destroys my life. y destruye mi vida. That's the egocentric mind. Esa es la mente egocéntrica. So what's the egocentric mind? ¿Y qué es la mente egocéntrica? It's just like all about me. Es todo yo, todo yo. No appreciation of others. No tiene ningún aprecio por los demás. Like let's say, let's say you buy a really nice piece of clothing Imagina que compras una prenda muy bonita and you got a really good price. y además te bolsa. And you have a friend who's egocentric. Y tienes un amigo que es egocéntrico. You say, look at this. God, this is ridiculous. Like only 100 pesos. Y le dices, mira, compré, solo me costó 100. And the egocentric person doesn't hear that. Y el amigo egocéntrico no escucha eso. They say they have no happiness for you. They say, no, I got it for 50 pesos. No se sienten feliz porque So no comprehension of others. no tienen ningún entendimiento por otros. So the egocentric mind is the one it destroys happiness. Entonces la mente egocéntrica destruye la felicidad. So one of the verses, if you want to be happy, Entonces en uno de los versos, si quieres ser feliz, if you don't like to suffer, si no quieres sufrir, if you like to be a benefit with others, si quieres ser de beneficio a otros, Bodhicitta. Bodhicitta. Why? Because you recognize you're interdependent. ¿Por qué? Porque reconoces que eres interdependiente. Then it'll turn all mundane things into gold. Y luego convierte todas las cosas mundanas en oro. Okay, and that would be like, well, so why? Y eso sería, ¿por qué? Okay, all of you have been doing that. Todos ustedes han estado haciendo esto. When we started our meditation, Cuando empezamos nuestra meditación, you'd think of somebody else. pensaste en alguien más. Okay, and you say, I'm here for them. Y pensaste, estoy aquí por esa persona. Now you have karma for 2 or 3 or 4, depending on who you thought of. Y ahora tienes karma por 2, o 3, o 4, depende de cuántos incluiste. So if you came here and you said, I want to meditate, I want to become enlightened. Y entonces, si vienes aquí y te sientas, voy a meditar, me voy a iluminar. Okay, that's karma for 1. Eso es karma por a uno. But when you think, I want to do this for my family, Pero cuando dices, quiero hacer esto por mi familia, suddenly, okay, the karma got bigger because it's for 5 people or something. entonces el karma se hizo más grande porque ya es para 5 personas. Okay, so how to have an elixir that turns something to gold, Entonces, el tener un elixir que lo convierte todo en oro, that'd be pretty good. It's what? It's $1,200 an ounce now, or eso sería muy bueno. No sé cuánto. Okay, wait. So, antes was solo $35 cada ounce. Ahora it's 1,200 pesos cada ounce. So it's like, wow, you quiero esto elixir. Okay, anyway, point being, so if you have bodhicitta, Y entonces, si tienes bodhicitta, then your actions are done for the benefit of all sentient beings, which is huge. entonces tus acciones son para el beneficio de todos los seres vivientes, que es enorme. And that's like that turned a rock into gold. Y eso es como convertir una piedra en oro.
Now, I mean, granted, it's hard to have that big of mind, but at least we can think about our family, our friends, maybe our city. Sí, bueno, a lo mejor es demasiado grande la mente, pero al menos lo podemos hacer por nuestra familia, nuestros amigos, a lo mejor nuestra ciudad. Just, wow, I'm interdependent. Es como, wow, soy interdependiente. I appreciate all of you. Los aprecio a todos ustedes. So for example, when you're dealing with your delusions, Entonces, cuando estás lidiando con tus engaños, yeah, you want to fix your own anger, sí, quieres lidiar con tu enojo, but I'm going to do it for myself, and if I can help others, I can do it for them too. pero lo voy a hacer por mí. Si puedo ayudar a otros, lo voy a hacer por ellos también. Okay, so that's how your bodhicitta can be applied to all the aspects of your Dharma practice. Y así es como la bodhicitta puede aplicarse a todos los aspectos de tu práctica. Okay, or then it's like a perennial compared to an annual. O también se compara con un perenne, la comparación con un anual. Because the actions of bodhicitta Porque las acciones de la bodhicitta are done with joy. son hechas con alegría, It's happiness. con felicidad. Wow, I mean, it's like, okay, I make a chocolate cake. Entonces, imagina, hago un pastel de chocolate, So, it's for me. pero es para mí. Okay, that's happiness. Your chocolate cake tastes nice. Entonces, es felicidad, un pastel de chocolate está muy rico. Okay, and so it took you 1 hour to cook it, and then you got to eat it. Te tomó 1 hora cocinarlo y ya te lo vas a comer. Okay, now I'm going to invite 10 of my friends over, Y ahora voy a invitar a 10 de mis amigos and I'm going to bake chocolate cake. y voy a cocinar el pastel de chocolate. Okay, so you're going to do the same work in both cases, whether it's for yourself or for the others. Entonces es el mismo trabajo en ambos casos, ya sea para ti mismo o para otros. But let's say you put really nice ingredients in. Pero digamos que le pones ingredientes bien de buena calidad. They're going to love this cake. Van a adorar este pastel. You feel happy making the cake. Te sientes feliz de estar haciendo este pastel. And then finally, when it's cooked Y finalmente cuando está cocinado and they come over, y cuando llegan, the smiles on their face makes you happy. las sonrisas en sus caras te hacen feliz. But you got some too. Pero tú también comiste algo. Like the first person just made it for themselves, they got some chocolate cake, but the other person got chocolate cake and happiness. Por la primera persona estuvo contenta, tuvo pastel de chocolate, pero la segunda persona está más contenta porque tuvo pastel de chocolate y la felicidad. Okay, and because of that, everyone says, wow, that was the best chocolate cake. I love you, Y no es con eso que le dicen, ay, este es el pastel más rico que he comido, te amo, gracias. Then you're excited to make more chocolate cake in the future. Y entonces eso te emociona y vas a decir, ay, voy a hacer más pasteles de chocolate en el futuro. That's when you do activities with bodhicitta, like your meditation or something, it makes you happy. Eso es cuando haces actividades con bodhicitta, como tu meditación o otras cosas, te hace sentir feliz. Now, granted, the chocolate cake's an easy example. Meditating and having the same emotion, a little bit harder, but they're similar. Bueno, quizá el pastel de chocolate es un ejemplo sencillo. Meditar y cultivar tus emociones es un poquito más difícil. But for example, let's say, you had a good retreat, Pero digamos, tenemos un buen retiro and then you go home, y luego vas a casa. and after a few days, everyone says, wow, I don't know what happened, but you're a lot nicer. Y alguien se te acerca y te dice, ay, no sé qué hiciste, pero pues me caes mejor. Okay, and then so, you feel happy about what you did. Entonces te sientes feliz por lo que hiciste. For the fact that, or not for the fact, but that people did enjoy you more, they liked you more. Pero también por el hecho de las personas que te disfrutan más. And that's why you want to do more and more retreats. Y vean cuánto que quieres estar más y más retiros. Okay, just joking. But anyway, so you see, like, and then, it's like being with Batman or Superman. Entonces, ven, es como estar con Batman o con Superman. Okay, if you went to a really bad part of town. Si vas a un lugar bien feo de tu ciudad, But you were Superman. pero vas con Superman. Or Iron Man. O con Iron Man. Or Aquaman. The thing is, you'd have no fear. El caso es que no tendrías ningún miedo. Okay, so let's say you have a really nasty delusion, really bad delusion. Entonces, imagínate que tienes un engaño muy gacho. Okay, now the thing, it's overwhelming. You're really angry. Está abrumador, o sea, realmente está enojado. But in your heart,
Pero en tu corazón you have a little thought, tienes un pequeño pensamiento. you like, hey, I'd like to fix it. I'd like to respond better, Ay, quiero mejorar, quiero poder responder mejor. not only for myself, but for others. No solamente por mí, sino por otros. And so that little thought is Superman. Entonces, este pequeño pensamiento es de Superman. So even though you might have really bad depression or bad anger, Y entonces, a pesar de que tengas una mala o mucha depresión o enojo, you know, that when you remember, okay, I'm going to work on this with Bodhicitta, pero cuando recuerdas y dices, voy a trabajar con esto como Bodhicitta, suddenly you have this confidence. de repente tienes esta confianza. In fact, I mean, let's say you have a family Entonces, digamos que tienes una familia and you love them, y que los amas, but you get angry all the time and you make everybody terribly uncomfortable. pero te enojas frecuentemente y a todos les causa, o sea, los haces pasar mal. Okay, but so when you're getting angry Entonces, cuando estás enojándote, and then you think of them with your love, piensas en ellos con amor you say, I don't want to do this. y dices, no quiero hacer I esto, want to be better quiero ser mejor and I'd like to be a benefit. y quiero ser de beneficio. That's Bodhicitta Eso es Bodhicitta for your love of others. por tu amor a otros. Okay, so very powerful. Es muy poderoso. So that's why it is like Superman or Batman. Es por eso que es como tener a Superman, o Batman, o Aquaman. Okay, then finally, it's like the sun when it explodes, it burns all the planets. Y finalmente es como el sol que explota y quema todos los planetas. If you look at all the really heavy negativities that you might have done, whether this or past life, Si ves todas las pesadas negatividades que hayas hecho, ya sea en esta o en vidas pasadas, that if you have bodhicitta, si tienes Bodhicitta, which is the antithesis of being egocentric, que es la antítesis de ser egocéntrico, you completely burn the basis of those past actions. completamente quemas la base de estas acciones pasadas. They don't function anymore if you feel bodhicitta. Ya no funcionan más si sientes Bodhicitta. Okay, so maybe at first this small fire doesn't burn very much. Okay, Entonces, bueno, quizás al principio este fuego no quema mucho, but when you really have a heartfelt feeling, pero cuando tienes este sentimiento de sincero, like maybe you attended some teachings by the Dalai Lama or Lama Zopa, que vas a algunas enseñanzas con del Dalai Lama o con la Sopa, and you had a great feeling afterwards. y tienes un gran sentimiento después de eso, That's like the sun blowing up and burning all the planets. ese es como el sol explotando y quemando todos los planetas. So bodhicitta is great, wonderful, Entonces, Bodhicitta es maravilloso and remember though, it's based on that I am interdependent. y está basado en soy interdependiente. Okay, and when you appreciate that, Y cuando aprecias eso, then you have a whole different feeling with everybody. tienes un sentimiento bien diferente con todos. I mean, I wish I could speak Spanish well, Yo me gustaría poder hablar español bien, but I have this wonderful lady right here, pero tengo esta traductora aquí. and Oscar is her protector and supporter and lover. Dios que es su protector y su apoyador y amante. So I mean, I the two of them, so beautiful, so much interdependence. Y entonces los dos también tanta independencia. No, but the point is an appreciation. Entonces el punto es que hay aprecio. Or, for example, the papaya in the morning. O por ejemplo, la papaya en la mañana. You didn't have to get up at 5 in the morning and start chopping papaya. No tuviste que levantarte a las 5 de la mañana para estar picando papaya. Or you didn't have to go out to the field and find a papaya tree and take the papayas. No tuviste que ir al campo a buscar el árbol de papaya y bajar las papayas. You just had to sit down at a table and it was there for you. No tenías que sentarte ahí en la mesa y ahí estaba frente a ti. Now, I know so often there's the word gratitude. Sé que frecuentemente está esta palabra gratitud. For me, I prefer the word appreciation. Para mí me gusta más la palabra aprecio. But I leave it up to you to find the emotion. Pero les dejo a ustedes que encuentren la emoción. But just, thank you so much. Pero gracias tanto. Anyway, so that's bodhicitta, Entonces eso es Bodhicitta. an appreciation of interdependence. El aprecio de la interdependencia. And then there's the thought of, well, I'd like to do something about it. Y luego pensar, yo quiero hacer algo al respecto. And so the first thing is, hey, I'll work on myself. Entonces la primera cosa es decir, bueno, voy a trabajar en mí. But not just, it's not like just I'm working on myself, but I can work myself for the benefit of everybody. Y no es nada más como trabajar en mí por mí, sino voy a trabajar en mí para beneficiar a otros. Okay, so anyway, there's
So the Bodhicitta, which is this part of the graduated path, Entonces la bodhicitta, que es parte de este camino gradual, it makes all your actions so beautiful, hace todas tus acciones muy bonitas, with deep appreciation. con un gran aprecio. And when you make a mistake, Y cuando haces un error, then you feel like, oh, I really don't want to do that again. dices, ay, no, no quiero volver a hacer I esto. hurt somebody's feelings, Herí los sentimientos de alguien, or I maybe hurt somebody in some way. o herí a alguien, lastimé a alguien de alguna forma, But that person's interdependent with me. pero esa persona es interdependiente conmigo, Maybe very obviously or maybe subtly. quizá de manera muy obvia, quizá de una forma más sutil. For example, the ladies in the checkout stands in grocery stores, that's subtle, that's distant. Por ejemplo, las cajeras que están en los supermercados, ¿no? Eso es sutil, de distancia. They're not immediately helping you, but they're helping you get your groceries. Ellas no están inmediatamente ayudándote, pero sí te están ayudando cobrándote tus. So smile and say thank you. Entonces, sonríeles y agradecen. And if there's not a big lineup, Y si no hay una gran fila, you can say, oh, hola, ¿cómo está? ¿Cómo hoy? Bien, sí, hablas con ellos poquito, like, oh, sí, because morning is just click, 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 Finally, somebody's being friendly. entonces te las saludas, y dices, hola, ¿cómo están? No, porque no hay que invitar a la escuela, ¿no? But, obviously, if there's a lineup, you wouldn't want to do that because everybody will get angry. Pero bueno, si hay una fila, no quieres hacer eso, entonces no se enojan todos los de atrás. Anyway, but you see, it's not like the appreciation of interdependence is such an easy way to start being altruistic. Pero entonces el aprecio de la interdependencia es una forma muy fácil para empezar a ser altruista. Now, the only thing that sometimes some people overwhelm our good intention. La única cosa que a algunas personas los abruma la buena intención. And so it's difficult to be altruistic with somebody being angry in your face. Por ejemplo, es difícil ser altruista con alguien que está enojadísimo en tu cara. But if you practice enough, Pero si practicas lo suficiente, then you can look at them los puedes ver a ellos and you can, in a warm way, de una manera cálida. you're just trying to be happy, but in a very unskillful way. Estás tratando de ser feliz, pero de una manera muy poco hábil. Okay, so that way you still actually love them, but it's just that you're anyway, so you don't lose your bodhicitta so easily. Los amas, pero no pierdes tu bodhicitta tan fácilmente. Okay, so with that thought, anyway, let's meditate. Entonces, con ese pensamiento vamos a meditar. Okay, so we have our meditation. Tenemos ya pues nuestra meditación. And I'm so sorry, I was sort of all excited with my pisoteo barrel. Me emocioné mucho con esto del pisoteo. But so the word in your text is, where it is, ruhe, dos veces? No, solamente uno, y luego dice maravilla, y la palabra maravilla creo que indicaba eso. Yo penso pato de Jalapa, Cambria Oeste. Ataca la cabeza y corazón. No, it's Mujer sobre la cabeza. so pato in Jalapa, trabajar con esto for the manera de la poetry of it. And for esto, it was un canto muy hermosa. It was like, well, in English, it was trample and dance in the head of this treacherous concept of selfish concern, tear out the heart of this self-centered butcher who slaughtered my chance to final release. And then it goes into a verse of like, in the past, I was nasty and I was a jerk and I made everybody pissed off, So trample and dance in the head of this treacherous concept of selfish concern, tear out the heart of this self-centered butcher who slaughtered my chance to final release. In the past, I used to steal things from people and I was such a pendejo. So you get the idea. It's very emotional. I mean, the verse, the text I have is really good, It's kind of a crazy. Well, it's for the mente egocentrica. See, the pitchy egocentrica. Okay. No, but yeah, it's aggressive, but it's to get you enthusiastic. Yeah. Sí, muy bien. So, okay, so así es. Meditamos con Bodhicitta. Okay.
So tenemos cinco puntos, cuerpo cómodo, mi inspiración, mi intención, mi cuerpo hueco, y también con el aspecto de deidad, y con respiración 9 veces, y en nuestra meditación de los warm fuzzies en nuestro estómago. As we start our meditation, Conforme vamos empezando nuestra meditación, one of the really nice things una de las cosas muy bonitas is when you see His Holiness the Dalai Lama start talking about Bodhicitta, es cuando vemos a Dalai Lama empezar a hablar de la bodhicitta and he gets quite emotional. y él se emociona And bastante. it's very touching, very inspiring. Es muy conmovedor, es muy inspirante.
Please bring your meditation to a conclusion. Traigan su meditación a su conclusión. So on occasion, I get very animated about things. Ocasionalmente como que me excito de algunas cosas. And all you have to do is to talk to my wife. Todo lo que tiene que hacer es preguntarle a mi esposa. So it's one of my areas I need to work on. Son algunas de las cosas con las que necesito trabajar. Anyway, so excuse me if I got too animated. Escúchame, si te animé mucho. Una pregunta, para tomar refugio, ¿tenemos que anotarnos o todos vamos a tomar refugio? Okay, about refuge. Okay, if you already have refuge, you have refuge. You don't do it a second time. Si ya tienes refugio, ya tienes refugio, no lo haces otra vez. Now, you could participate in the ritual, but all you're doing is just reaffirming something you already have. Puedes participar en el ritual, pero solamente estás afirmando algo que ya tienes. Now, the only thing that could be different Lo único que podría ser diferente is if you wish to take 1, 2, 3, 4, or 5 of the lay precepts. es si deseas tomar 1, 2, 3, 4 o los 5 preceptos laicos, Which is not to kill. que es no matar. Now, that strictly speaking refers to not killing another human. Estrictamente hablando, se refiere a no matar a otro ser humano. No, I mean, obviously killing animals and insects is nice, but the thing is, it's strictly to not kill another human. Claro, matar a animales o insectos no es bueno, pero estrictamente hablando es no matar a otro ser humano. Then not to steal, Luego no robar. and that's defined as taking something that's not freely available. Y eso está definido como algo que no está libremente accesible. So for example, I mean, here there's roses. Como por ejemplo, aquí hay rosas. Now, if you were to take a rose and say, "Oh, this is for me," you stole it. Si tomas una rosa y dices, esto es para mí, te la robas. Now, we're here, and so we put them on the altar. That's not stealing because it's still in the environment. La tomamos y la ponemos en el altar, eso no es robarla. Estamos Okay, I think your car's in the way of the gas company car. creo There's a que guy- hay un coche instrumental, los del gas. They're parked right beside your car. Okay, I'm sorry. Okay, so that's stealing. Eso es robar, Okay, then lying. mentir, Okay, just not telling the truth. es no decir la verdad. But of course, if there's some situations very delicate and it's really not good to say the truth, Pero si hay alguna situación que es muy delicada y no es bueno decir la verdad, then you just you can say something like, "I don't know," or like that, which is sort of like to try to avoid having to say something. lo que puedes hacer es como, no lo sé, no evitar decir algo. But but generally speaking, it's always good to be honest. Pero generalmente hablando siempre es bueno ser honesto. Okay, but again, exercise intelligence. Pero necesitas ejercitar tu inteligencia. Okay, then being unfaithful to a committed partner. Luego ser infiel con una pareja que estás comprometida. That's number 4. Es la cuarta. And number 5 is to take intoxicants. Y el quinto es tomar intoxicantes. Okay, as for number 5, the Dalai Lama said you can do brindis, but that means generally speaking, you don't drink. Con respecto a eso, le dice que puedes hacer brindis, pero en general es no beber. Okay, so if you'd like to have one of those precepts, you can take 1 or 2. Si quieres tener uno de tus preceptos, si puedes tomar uno. Okay, then you'd be taking the refuge ceremony, but in this case, actually just adding precepts. Tomarás una ceremonia de refugio, pero en este caso nada más para agregar los preceptos. Now, remember, the main thing with refuge Recuerden que el punto principal del refugio is you're making a statement about yourself es que estás haciendo una declaración sobre ti mismo and you're being witnessed. y estás siendo atestiguado. So it's not something that makes you then, a member of the church and then you have to do this and that. No, it's a personal thing.
No es como, así como que ya ahora es miembro de mi iglesia. No, es una cuestión personal. Okay, and I mean, if you participate in a Dharma community or not, it's your choice. Y si participas en una comunidad de Dharma o no, esa es tu elección. Anyway, so refuge is really is like, this is who I am, and I'd like to, tell the Buddha that. Entonces, el tomar refugio es decir, esto es lo que soy y le quiero decir al Buda eso. Okay. Questions, commentaries? Sí. Sure. It was a friend of mine came to my mind because she gets in a way that most people do that very good. And he helped other people, but all the time he does it for recognition. Mhm. So it's something very difficult to find. It's like the strong words you were saying in the water. Because that is that because the ego thing is so strong. So I was thinking about my illusion because I'm very in some way. Recently we made a trip and we went and the water took off and everybody else taking for acting for them. And every time she does something, somehow it has to know. If somebody sees somebody different, it's not instead, they're not lost. She is going to pay more, but we know it's paying more because she lost 1 minute. And like tell us better what. So during the meditation, I was thinking that we meeting people and then saying the question, and I was thinking of how should I work with my emotions to not feel like that with her. Because after the trip, I was thinking I didn't want to go home. I didn't want to speak. And then I went to the of my grandma. And the way she, for example, if they came my bedroom to the house, she would cook and keep some food, but some really nice food, and then take it out and have to sit on her where we park the cars and feed you like that. Or like the nurse that took care of her at the end of her life, she said that the best thing that can happen to her was to have taken care of my grandma. And I was thinking of her so much during these days. And maybe thinking the real thing that is not so good. Something to work on. I agree with Gina in the sense that Bodhicitta is difficult. Sí, estoy de acuerdo con Lina en el sentido de que la bodhicitta es difícil. But they say the basis for it is to start to appreciate the things that support you. Pero lo importante es empezar a apreciar las cosas que te apoyan. No, that's slightly egocentric. Eso es como lo egocéntrico. But when you start to really appreciate somebody, the egocentric part goes away. Pero cuando realmente aprecias a alguien, la parte egocéntrica se va. And in the end, there's just love. Y al final es solo amor. So, and as for the pisoteo, Y con respecto al pisoteo, okay, that comes from what's called an attitude transformation text. eso se viene de un texto que se llama transformador de actitud. And it's based on a deity called Yamantaka. Que está basado en una deidad llamada Yamantaka. And that's the wrathful aspect of Manjushri. Es el aspecto airado de Manjushri. And so in the English, En la versión en inglés, so the deity Yamantaka has 16 legs and 34 arms. Yamantaka tiene 16 piernas y 34 brazos. Now it's all symbolic. Todo es simbólico. So the 16 legs represent 16 perspectives on the ultimate nature of reality. Las 16 piernas representan 16 perspectivas en la naturaleza de la realidad.
And then the 34 hands represent various skillful techniques to deal with delusions. Y las 34 brazos significan diferentes formas para lidiar con técnicas para lidiar con los engaños. Okay, and so in the text it says, you know, I call on you, Yamantaka. En el texto se dice te llamo Yamantaka. Okay, and the egocentric attitude, Y la actitud egocéntrica, like Gina mentioned, como lo que decía Gina, okay, it's like, hey, the egocentric attitude is really is not good, it's bad. It makes trouble. esta actitud egocéntrica no es buena, o sea, nada más crea problemas. So I don't want just 2 of your feet to trample it. I want all 16 of your feet to trample it. Entonces no quiero nada más 2 de tus pies que lo pisoteen, quiero tus 16 piernas que lo pisoteen. Okay. So you have to think of like 16 legs going on top of your egocentric attitude. Entonces 16 piernas pisoteando tu actitud egocéntrica. So in English it's trample him, which is like, you know, to be walk all over you. En inglés es brincotear. Okay, and so it is a rather aggressive way, but when you read the whole of the text, it's actually very beautiful. It's very inspiring. Y es quizá un poco agresivo, pero cuando lees todo el texto es muy inspirador. You know, for example, I mean, it's very the way that it's organized is nice. La manera en que está organizado es bonito. So, for example, I mean, you know, today when I was rude to my wife or my husband, Por ejemplo, hoy si fui grosero con mi esposa o con mi esposo, and I said some bad things, le dije algunas cosas feas, and in the future, que en el futuro, when I'm going to get married to some horrible person because of this karma, que me case con una persona horrible por mi karma, you know, because it's coming back now. porque se te regresa, ¿verdad? You know, then so trample like this, so my egocentric attitude. Brincotea sobre mi actitud egocéntrica. Then another verse, Luego hay otro verso, it says, swing round the weapons dale vuelo a las armas of the true understanding of reality. del verdadero entendimiento de la realidad. You know, you know, make me understand how to be a better person. Y ayúdame a entender cómo ser una mejor persona. So it refers to the 16 legs trampling of Yamantaka on the ego. Entonces significa las 16 piernas de Yamantaka brincándole al ego, Egocentric attitude. a la actitud egocéntrica, pues. And then the 34 arms is the swinging the weapons around to reveal, to stop the delusions and to reveal reality. Y las 34 brazos haciendo girar las armas para swing the weapons to Clarify reality. para clarificar la realidad. Okay, so any quick questions? ¿Alguna pregunta rápida? Es de corte, por favor, que es uno. Tú ya habías sobre tú habías mencionado, ya lo habías mencionado, temáticas, y yo platiqué un poquito contigo. Pero bueno, ahora lo vuelves a mencionar y me parece que mañana hay una ceremonia. Perdón, el sábado. A mí me quiero porque yo cuando vine a este retiro, la verdad era una técnica tampoco para mí, todo lo referente a la meditación. De hecho, vibro con mis preceptos, he tratado de vivir así mi vida, pero, o sea, eso de tomar refugio es algo que yo puedo hacer o no hacer. Okay, well, simple part of the question. Is it possible to? No, she's troubled because she doesn't, she's concerned about taking refuge, being part of the ceremony refuge, and she doesn't know if she wants to do it. Oh, okay. No, so I actually, no, I mean, you can be here and listen to everybody do what they're doing and you don't take refuge. Te puedes estar aquí y escuchar a todo el mundo hacerlo y no. In fact, I mean, if you're fairly new to Buddhism, I would say don't take refuge for a year or two, study. De hecho, si eres nueva en el budismo, yo te diría no tomes refugio ahorita, mejor estudia primero. You know, because I mean, you know, it's a thing that you consciously decide on. Esto es algo en lo que conscientemente decides hacer. You know, it's not like we're pushing you to do it or that you're going to go to hell for eternity if you don't do it. No es que tenemos que dejarlo hacer o que te vas a ir al infierno.
Yeah, I mean, because some religions say that, yeah. Porque sí, algunas religiones así dicen, ¿no? You know, at least their presentation. Por lo menos su presentación. Where, you know, I mean, Buddhism says, hey, be intelligent. If you make it like, yeah, this is what I want. En el budismo se dice, tú, sé inteligente. Y si dices, esto es algo que quiero, adelante. It's like, you don't just meet somebody, No, no es como que nada más conoces a alguien. you say, please marry me. Les dices, You check them up. primero lo checan. Very much the same with Buddhism. Okay, with that note, then remember we're in silence. We have lunch. Enjoy yourself. Recuerden que estamos en silencio, disfruten su comida y disfrútense. And see if you can eat your meal with bodhicitta. Y vean si pueden comer su comida con bodhicitta.